Всем привет, друзья! Так, сейчас мы с вами готовимся к эфиру с доктором Биллом Дорфманом. Сейчас немножечко... Сейчас подождем, пока все подсоединятся к нам к эфиру. Сейчас настрою звук. Вот так, наверное, мы давайте сделаем. А вы напишите, слышно меня, не слышно меня. Я вот сам себя, например, не слышу. Так, 3 минутки мы ждем, 2 минутки мы ждем, пока к нам присоединится доктор Билл из Лос-Анджелеса, из солнечной Калифорнии. Сейчас напишите, слышно, не слышно меня, а то я, может, тут разговариваю сам с собой. Из солнечной Калифорнии, из Беверли-Хиллза, у него сейчас утро, вот. Вот так вроде бы все работает. Напишите, пожалуйста, слышно, не слышно, видно, не видно, как там прямые эфиры обычно начинают. Поставьте плюсики, пальцы вверх, слышно меня, видно меня. Я вот пью воду и жду доктора Билла, пока он к нам подсоединится. Наверное, меня не слышно. А, нет, вот супер. Слышно и видно, ну, самое главное. Так, сейчас ждем, когда в Калифорнии будет у нас 10 часов утра. Сегодня у него, я так понимаю, выходной, и он вот согласился провести с нами прямой эфир. Вчера вечером он мне позвонил на WhatsApp. Мы спонтанно, на самом деле, с ним очень решили проводить этот эфир. Вот, и вчера мне набрал, мы с ним обсудили время, буквально принес решение за один день. Вот, поэтому покидайте вопросов, о чем с ним поговорить. Вопрос пока у меня к вам. Кто из вас смотрел интервью? Там не везде есть русские субтитры. Вот мне интересно, кто из вас смотрел интервью. И поделитесь, как говорится, мнением. Понятно было без субтитров? Или все-таки субтитры стоит доделать, допереводить? Вот. Так. Ну что, у нас уже время подошло. Сейчас я посмотрю среди списка подписчиков, он здесь есть. Или... Пока его нет. Пока, в общем, мы его ждем. Пока напишите вопросы, которые вы хотели бы ему задать. А вот, кстати, и доктор Билл. Сейчас тогда мы ему помашем рукой и пригласим с нами пообщаться. Так, только как это нужно сделать? Сейчас мы разберемся. Вот. Я ему отправил приглашение, тогда мы ждем подтверждения. Или... Hello! Hey. Hello, Dr. Bill. I am running a few minutes late, but It's okay. getting set up here. I'm not even dressed. It's okay. We can wait. No, I'm self-employed. There. Put this here. Awesome. Hold on a Я sec. думал вести эфир в наушниках, но... It's okay. All Но буду вести без наушников, потому что кто-то в моей семье включил музыку на эти же наушники, и поэтому я не могу подключиться к эфиру. So, how are you, Dr. Bill?
I am getting dressed, but I'm fine. How are you? Good. So happy Thanksgiving Day. Yeah, thank because you. it's a Thanksgiving, yeah? Yeah. Can you explain for my subscribers what is the holiday is, because we don't have this holiday in our country. Can you explain in a few words what are you doing on this holiday? Because I know that that is one of the biggest holidays in your country. Well, I think that it has evolved to something a little different than it originally started as. But to us, to Americans today, Thanksgiving is really a day just to give thanks. To give thanks for your family, for your blessings, for everything that you have. You know, I think originally when the country was started, we were supposed to be giving thanks to the land and to the Indians, but we actually stole the land from them. So it wasn't like they had a choice, you know. Yeah. So it's a little hypocritical, but I mean, I think in modern day, it doesn't matter where you come from or you know, or what your origin is. This is a time for people to just be thankful for what they have. And in a year that we had this year, which was so incredibly bizarre and so challenging for so many people, I think it really is a very difficult holiday for Americans because we normally bring our whole family together. Every year we would have 60 people for dinner. And today with the pandemic, that was not happening. In fact, it's very funny because a big part of Thanksgiving is the traditional turkey. You know, you roast a turkey. And we grow these huge turkeys here. You can't find them anywhere else in the world. And this year, the turkey farmers actually slaughtered the turkeys a month or two early because they realized that people were not having these big dinners. They were having smaller dinners, and there wasn't a need for 24, 25-pound turkeys. You know, for instance, I buy an 18-pound turkey. Normally we buy a 25-pound turkey. It's really huge. I'm sorry, give me just 1 second. I have to explain for my subscribers something. Oh, yes, in your secret language. Go ahead. Yes. Короче, ребят, это доктор Билл Дорфман. Что вам нужно о нем знать? Это главный стоматолог США. Он придумал Zoom. Он, короче, суперзвезда там. Короче, есть интервью, можно посмотреть. В общем, топ-человек из Америки сейчас вот с нами немножко согласился пообщаться. So, let's continue. So you are at home right now. I am at home. So you have so huge TV. No, those are huge fish behind me. It's a fish. I have gigantic size, enormous fish, yes. Can you make maybe a tour in your home, and I will translate to my Russian subscribers. Okay, so behind me is a virtual aquarium. Короче, виртуальный аквариум за спиной. I was going to do a real aquarium. However, though I'm on the 30th floor of a building and the weight of the water was too much. So короче, он живет на 30-м этаже, типа настоящий нельзя поставить, потому что большая масса воды будет. Окей. This is my office. These are things from where I travel. I always buy little things that I like to take with me. Везде, где он путешествовал, он покупал всякие штучки, приколюшки всякие. Вот сейчас он покажет. This is
not real. I wish it were. It would be worth millions of dollars. It's a saber-tooth tiger. Это не This is настоящий from муляж. my latest campaign I just did for Oral-B with their new toothbrush. They hired me as a spokesperson to help them. Ага. В общем, это его с последней коллаборации с компанией Oral-B. Они пригласили его как эксперта, This чтобы was разработать from Italy, my friend's wedding. I love these glass pieces, so I bought them. And this was from last year. I was made a knight. I am Sir William, and this is a sword that I got for that. Это в прошлом году его возвели в ранг рыцарей. То есть присвоили статус рыцаря, теперь он сэр Уильям. So this is my condominium. Это его кондоминиум. This is when the pandemic hit. I made a little gym for myself. Во время пандемии сделал себе тренажерный зал такой небольшой. And here, oh, this is a cool art piece. These are screws. Непереводимый диалект. Что-то не совсем понимаю. And here I am on the 30th floor of the building. You have a beautiful view. Here is Fox Studios. Studio Fox здесь у него. This building was used for the movie The Towering Inferno or Die-Hard. Короче, для фильма «Инферно» снимался там в здании, там снимался фильм «Инферно» или, короче, что-то. And way out there you can see the ocean. И там мы можем видеть океан. So far. My piano. Его пианино. And the rest of the house is not clean, so we're not going to do such a big tour. But this is my dining room, my kitchen. Кухня, dining room. There's a patio here. So we go outside. Такой балкончик. Классным таким видом. С 30-го этажа. This is an artist named Peter Lick who makes this painting here. Питер Лик сделал такую картину. Картину для него. And this is a hallway down to my bedroom. This is interesting. This is the powder room, and I put an art piece in here. These are butterflies. У него бабочки. Прикольно. So you can see from here. And yeah, then down there is my bedroom and other bedroom. And the cool thing about my place is when you come in, this is the elevators. You walk right into my unit. There's no hallways. Короче, прикольная штука, что у него лифт поднимается прямо вот прям в его квартиру, в его кондоминиум. So, there you go. Okay, thank you so much. You have a really amazing apartment. It's called a condominium. We don't have in our country condominium. Maybe you can explain the difference between the apartment and condo. So, a condominium is a property that you own. An apartment is a property that you rent. Короче, кондоминиум это типа то, что вы купили, имеете во владении, а апартмент это вы снимаете. So I bought this. This is mine. It's 5,000 square feet. 5000 квадратных футов.
And I bought another one for my ex-wife. So she lives under me. That's really amazing. Купил еще один для бывшей жены, которая живет под ним. Прикол. It's really cool. Okay. Did you see? Whoever said that, thank you. She said I look amazing. I just woke up. Oh, thank you. He looks amazing. I think anytime a day. I want to grab something. Talk in Russian for a second. Окей. Короче, он пошел, говорит, с вами скучно, говорит, пойду я. Он выглядит, потрясающе. Ему 62 года. Вот. И сейчас мы спросим, в чем его главный секрет, как ему удается вот так выглядеть в 62 года. Пишет. Пишите пока вопросы. Здесь вот есть раздел с вопросом, вот возле раздела с комментариями. Пишите туда вопросы, и эти вопросы я спрошу у него. Потому что, когда вы пишете здесь, они пролистываются очень быстро, и их не очень, можно пропустить. Вот. Вот такие дела. В общем, в таком месте он живет, 5000 квадратных футов. Хотите, я вам скажу, сколько это в квадратных метрах? Сейчас давайте мы переведем квадратные футы в метры. Сейчас я вам расскажу, сколько это. Вот у него 5000. Это 462 квадратных метра. Можете себе представить? 462. С ума сойти. Как 3 нормальных дома. Я бы так сказал. Если я все правильно перевел. Ну, правильно, да. 5000 футов. So at the beginning of the pandemic, there was no place to exercise. So I made a little gym in my house. So let's talk about fitness. Yeah. So after I did that, my publicist called GQ magazine and asked if I could do an article. So I did an article for GQ. Вот его статья для GQ. Прикиньте просто. 62 года вот он имеет такое спортивное тело. Вот в начале пандемии он купил себе спортзал, вот такой, да, небольшой турник, и GQ попросили сделать его небольшую статью. Окей, let's go. We did it on fitness, but there were some weird things that happened also. I don't know if you heard about this in Russia, but we had this bioluminescence. When you I think we don't have. Look what you saw. The waves would light up. Can you see that? Not exactly. The reflection's bad. Here, hold on. Let me do this. Hold on. Какая-то люминесценция у него. Что ты расскажешь? Он выключил звук, походу. And what does it mean? Sorry, we don't hear you. We don't hear. We have no sound. We don't hear. Сейчас он что-то вам подшаманит, поправит. Давайте, доктор Билл. Мы вас верим. Так, там прилетают вопросики, я вижу. No, we don't hear. Что-то он куда-то переподключился. Maybe we have to restart, to reconnect. Давайте, наверное, мы с вами как говорится, сейчас перезальем. Сейчас давайте мы закончим. Да, вот он. Он вышел. Он вышел, сейчас перезайдет, наверное, так, да. Класс. Чтобы мы не перезапускались.
Так, там видел вопросики. Блин, это наш переводить. Пишите на английском ваши вопросы сразу. Так, сейчас мы его дождемся. Да, там видел вопрос про то, как ему удается не выгорать из профессии. Так, вот он кинул нам запросик. Надеюсь, сейчас со звуком будет все окей. Так, ожидаем этого подключения. Эфир сохраним, я надеюсь. I'm back. Oh, perfect. Yeah, I'm sorry. I got a phone call, and when I pushed the decline, I think it turned off my sound to you. We have a question for you. How long do you work like a dentist? How long do it? Well, yeah. I think the question is how long have I worked as a dentist, and how long will I work as a dentist? So I'll do both. No. I graduated from dental school before you were born. Yeah. I graduated in 1983. Он выпустился в 1983 году, до моего рождения, как он говорит. And my plan is to work until I am 80 years old. Oh, его план работать до 80 лет. That's amazing. And where you get so much motivation for work for so long period of your life? You know, what else am I going to do? I mean, you know, like people who retire, I think they just grow old and die. It's not fun. I hate golf. I'm not going to go play golf. So I don't know. I love fixing teeth. So I'll just keep doing that until I can't. Ему нравится, в общем, он фанат своей работы. Вот и все. Вот весь секрет, скажем так. Can you name the main procedures that you are doing? Basically, I'm doing a lot of cosmetic dentistry. We do a lot of porcelain veneers. We do a lot of implants, a lot of crowns, a lot of tooth whitening. But we're a general dental office. We also do fillings and cleanings and pretty much everything. But the thing I like doing is changing people's smiles and changing their life and, giving them a better quality of life because they feel more confident about themselves. Give me just 1 second, please. В общем, я забыл, что он сказал. Вот, но я спросил, какие процедуры он делает больше всего, и он говорит, что в основном они делают работу на керамике, это коронки, это виниры, отбеливание. В общем, именно он занимается в основном косметической стоматологией, потому что он косметический стоматолог, вот, и больше всего он делает отбеливание. Суть в том, что он придумал, собственно, Zoom. Сейчас мы об этом с ним поговорим. So you told that mostly you do whitening, right? Well, we do a lot of whitening, but we do lots of коронkas and veneerkas. Говорит, да. Непереводимый диалект, скажем так. So in our country, we like to talk about money. And it's very interesting for me. What is the price for Zoom? In my office, we charge $495 for Zoom. $495 за процедуру Zoom. Вот он берет. Because you are a founder of Zoom, and this is very interesting. How much do you take for this procedure? Like $500, yeah.
I think you have to take more for this procedure. So let's talk about fitness. I think that it's one of your favorite topics because you are 62 right now and you have an amazing fit. How often do you exercise? I exercise every day, and my motto is, you can rest when you're dead. Его модель, в общем, ты можешь отдыхать, когда ты умер. Вот. But yeah, I mean, especially dentistry, dentists don't realize going into dentistry how physically demanding it is. You know, I graduated in 1983. 80% of the people who I went to dental school with no longer practice dentistry. And the reason that they don't practice is not because they don't want to, it's because their body's falling apart. You need to take care of yourself. Your back, your neck, your arms, all of this. В общем, он говорит, что многие люди недооценивают, насколько работа стоматологом физически сложная. Вот, он говорит, что он закончил стоматологическую школу в 1983 году, и 90%, он сказал, или 80% из его сокурсников, и получается, они уже не практикуют, не потому что там что-то не так, а потому что они физически, скажем так, физически начинаются проблемы там, с шеей, со спиной, потому что они недооценивают, не занимаются, скажем так, физическим воспитанием. И, собственно, один из секретов, почему он выглядит так круто и до сих пор практикует, и будет практиковать до 80 лет, как он говорит, я в этом не сомневаюсь, потому что он каждый день, вот у него есть тренировки. То есть он себя в этом плане вообще не щадит. Вот. Окей. One of the things that I would like to offer your audience is something that I always tell dental students here. And I'll say it slowly so you can translate the entire thing. So I'll stop a second, let you translate that. Окей. Он, короче, говорит, что, чтобы я переводил. Окей. Let's continue. So dental students always ask me, like, how can I be more successful? В общем, студенты спрашивают его, как он может быть еще более успешным. И вот он решил уйти. And I teach a program for students age 15 to 25 called LEAP. It's a motivational leadership program. В общем, он основал программу благотворительную для студентов от 15 до 28 лет, которая называется LEAP. Это короче, для лидерства. Вот. And at LEAP, we get these great speakers, Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Kathy Bates, Paula Abdul. I mean, really amazing speakers. Это вот спикеры, которые у него в этой программе, это Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и других вы видели, я их не знаю. Ну, да. And they teach the secrets of their success. Обучают секретам своего успеха. And in fact, I have a podcast where I've interviewed a lot of them, and you can listen to the podcast. В общем, у него еще есть также подкаст, где где проводит интервью с этими лидерами, и мы с вами можем его послушать. Can you send me after the live the link to this podcast, and I will repost for my subscribers? Yeah, you just go to anywhere where you listen to podcasts and you put Meet the Mentor. That's it. Okay. Okay? Любое приложение для подкаста мы пишем Meet the Mentor, и мы попадем на его подкаст. But here's the secret, the big secret. Большой секрет.
You ready? Yeah. I teach this at LEAP, and I tell this to every dental student I know. Он обучает этому на этой программе и говорит это каждому студенту, которого он знает. 2 words. 2 слова. Copy, genius. Как же это вам перевести? Copy, genius. Копируй гениальность, насколько я правильно Copy, понимаю. genius. So look. Can you explain something? I'm going to explain it. Okay. Let's say you live in Moscow. Предположим, Okay. я живу в Москве. And let's say there's a very, very, very successful dentist in Moscow. Допустим, есть суперуспешный стоматолог в Москве. Copy what that dentist is doing, but make it better. Копируй то, что он делает, но постарайся сделать лучше. If you see someone who's very, very successful, look what makes them successful, and then think how you can do that, but even better. Говорит, в общем, учитесь в общем у лучших и старайтесь, и думайте, чем вы можете сделать еще лучше. When I first came to Beverly Hills, Когда он впервые приехал в Беверли-Хиллз, they didn't need another cosmetic dentist. никому не нужен был еще один косметический стоматолог. So I called the 5 most successful cosmetic dentists in Beverly Hills. Он позвонил 5 самым успешным косметическим, эстетическим стоматологам Беверли-Хиллз. And I asked, can I come and shadow you, watch you in your office? И он спросил, могу я прийти к вам в офис и наблюдать за вами все, что вы делаете? They all said yes. Они все сказали да. So I went there and I watched what they did that made them successful. И он отправился к ним и наблюдал, что именно сделало их такими успешными. I didn't just go there and watch them drill teeth. Он ходил не просто для того, чтобы смотреть, как они сверлят зубы. I watched everything. Он наблюдал за всем. I want to see how the patient came in, the forms they filled out, how they took them back to the treatment room, how they explained the treatment, how they got the payment, and how they made the next appointment. Everything. Он, в общем, наблюдал за всем, как приглашают пациента, как заполняют какие-то определенные формы перед приемом, как пациента провожают в комнату ожидания, как пациент оплачивает. То есть, в общем, наблюдал за всем и, короче, это все изучал, в общем. Очень наблюдал за всем. So I watched everything that these 5 dentists did. Он наблюдал за всем 5 I did it. And then I did it better because I had 5 mentors teaching me, and I took the best from each 5 to make the best of the best. И затем он просто сделал лучше, потому что у него было 5 лучших учителей. Он за всеми понаблюдал, что они делают, что именно делает их успешными, и все это обдумал, и, в общем, стал делать еще лучше. Yes. That's a really important thing you just told us, because it's really important. Normally, when there's no pandemic, I have 200 to 300 students every year come and watch in my office. Во времена до пандемии у него обычно около 200-300 студентов, которые приходят к нему в офис посмотреть, что он делает и как он работает. And when the pandemic is finished, any of your friends who want to come to my office are welcome to come. Короче, когда закончится вся эта эпопея с коронавирусом, он приглашает любого из вас к себе в гости посмотреть, что он умеет. So why don't Thank you you for invitation.
Yeah, go ahead and ask questions. If anybody has questions, they can ask. I'll. Yes, we have some questions. Yes. Yes. I just have to read this. Yes, I do remember you. Thank you. If you write in English, I can answer right away. Yeah. If you write in Russian, I need a translator. They ask how many hours do you work per day? So when I was working before I sold Discus Dental, the Zoom company, I was working a minimum 40 hours a week. Now I work about... 40 часов в неделю нормально было для него работать. Now I work about 20 hours a week. And the rest of the time I do a lot of charity work and TV and things like that. When I first started my practice, I did work as an associate. I worked for an older, much more successful dentist where I learned a lot. That was a really good way for me to start. And then eventually I opened my own. В общем, он работает по 20 часов в неделю, вот, и оставшееся время он занимается множеством благотворительных проектов, там на ТВ, вот эта программа LIP, которая воспитывает, скажем так, студентов, учит лидерству, вот, учит реализовываться в жизни. Yes. There's a question for you. They want to know where you're from. I'm from Moscow, from Russia. So, Dr. Bill, maybe you have plans to visit Moscow, because I would love to visit Moscow. I went in 2003. I went. I was supposed to go to Moscow and St. Petersburg, and we went to St. Petersburg and fell in love with St. Petersburg, and we never had the time for Moscow. Yeah, so I need to go back. Он говорит, что он в 2003 году, по-моему, приехал в Санкт-Петербург, и ему настолько понравился Санкт-Петербург, что у него не хватило времени на Москву, но он хочет приехать. Maybe you have some online courses, or you want to come to Moscow to teach our students? Sure. Sure. Yeah, after a pandemic, I'm open. Oh, really? That's really cool. We will talk about it because when I drop our interview, I have so much feedback from my subscribers who said that they are very interested they are very interested if you will come to Moscow and to teach our dental students. Yeah, it would be great. I saw a question that said, do I have any advice for pre-dental students? Yes, that's a really interesting question. Yeah, the best advice I have for a pre-dental student is know what you're getting into. Spend time in dental offices to make sure that this is a profession you're really going to love and that you really want to do it. So spend as much time as you can in dental offices. В общем, совет для тех, кто только собирается поступать на стоматологические факультеты, в том, что ходите сейчас в стоматологию и попытайтесь как можно больше ходите по стоматологии, попытайтесь понять, насколько это ваше, насколько это вам близко. So much questions. Yeah, they ask why do I do cosmetic dentistry? I'll tell you why. You know, if you do a root canal, people don't get that excited. В общем, вопрос, почему он занимается косметической стоматологией.
Он говорит, if you extract somebody's wisdom teeth, people don't get so excited. But when you make someone look beautiful, they love that. вот он говорит, если, допустим, вы лечите корневые каналы, люди, ну, не так реагируют. Они не такие воодушевленные. Когда вы удаляете кому-то зубы мудрости, они тоже не такие воодушевленные. А когда вы меняете внешний облик человека, меняете улыбку, вот он любит эти положительные эмоции, которые дают ему люди, вот этот восторг, который они испытывают, когда они поменяли, скажем так, когда они поставили себе, вот изменили себя косметической стоматологией. Yes, yes. I see some of my friends here. It's so nice to see you guys. Yeah, because it's really a power of internet. Because you are sitting right now in LA, you have 10 a.m. I'm in Moscow. We have 9 p.m. and this really interesting experience for us to talk, because you have so much information that are very interesting for us in Russia, in Moscow, because the dentistry is really so different in the United States and very different in Russia, in Ukraine, in our Russian-speaking countries. So I was asked, what's the best advice I ever got? I mean, there's so many different facets of life. You know, the one I shared with you, Copy Genius, is really strong. I'll tell you another one that's really strong. Сейчас будет еще один совет. Сейчас будет еще один супер совет от доктора Билла. Yes, we can continue. Never fail. Никогда не проигрывать. And let me explain what I mean. Позвольте мне If объяснить. you do something and it doesn't come out the way you want, Если вы что-то делаете, и это don't не feel like you failed. хотели, вы не должны отчаиваться. Instead of calling that failure, call that practice. Вместо того, чтобы называть это поражением, называйте это практикой. And then change and do it again. And again and again and again if you need to. You really only fail when you quit. Говорит, и это, в общем, продолжайте это делать. Вы проигрываете только тогда, когда вы, собственно, выходите из этого, когда вы бросаете это. So if you never quit, you really haven't failed. You're still practicing. Пока вы не бросили, вы все это время практикуетесь. Вот, то есть вы никогда не проиграете так. То есть все это называется практикой, как он говорит. That's really good advice. So let's do a few more questions. Sure. What does this say? Just one. Did you see the interview, the whole interview that we made? Yes. Did you enjoy it? Oh, excellent work. I love how you work. Yeah. And how you edit it and all. It was great. Thank you. Thank you so much. Maybe you can say something in Russian for my subscribers. Do you know some Russian words? Some good words? Нет. I really don't know any Russian words. Really? So if any of your subscribers speak French, I can say it in French. Okay. I have a question. But you can teach me something in Russian. Yes. In what fields do you want me to teach you? What words you want me to Well, how about if I just say thank you for joining today? Okay, I will try. You have to say, if you want to say thank you for joining, you have to say спасибо
Like Спасибо. thank you, like спасибо. So beautiful house. Спасибо, что смотрите. Спасибо. Спасибо. Что смотрите? The last one, say it again. Смотрите. Спасибо, что смотрите. I can't do It's it. so difficult for you. Russian is so difficult. So Спасибо, Schmoltz. It's better for you to say подписывайтесь на мой канал. Subscribe to my channel. Подписывайтесь на мой канал. I'm going to say it in English and you translate it. Subscribe to my channel. Okay. So it was really nice to see you. Thank you for your time, because I know that you are very busy. You are very busy. You have so you don't work today, yeah? You have Fridays like a day off, right? Right, but this is for Americans. This is a 4-day holiday because Thanksgiving's Thursday. Yes. People don't work Friday, and then Saturday, Sunday. So it's actually a 4-day holiday for us. Yeah, that's cool. But thank you so much. I really hope to see you in Russia, in Moscow, because there are a lot of young students who want to see you, to listen to you. So I really want to. I really wait for when pandemic will over, and we can talk about your invitation here to Moscow, to Russia. And yeah, that would be great. I think that you will enjoy. Are you still in Los Angeles? No, or are you in Moscow? I'm in Moscow for 2 weeks because finally I made all the documents for my daughter, and we finally can move back home. Okay. How old is your baby now? Like 9 months. 9 months. Oh, wow. 9 months. All right. Well, enjoy. Stay safe. Thank you. I would love to meet your wife one day. Yeah. So I hope to see you in Moscow. Have a good day. Okay. Thank you. It was really nice to talk with you. Yeah, and thank you so guys much. all for participating. Yeah. Всем пока. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Dr. Bill. Have a good day. Bye.